Programa não recomendado para menores de 10 anos. Aqui nosso, do Mais Saúde, é uma honra, um orgulho muito grande de estar entrevistando o professor Emeran, que o professor abriu a palestra de inauguração do nosso congresso aqui, o segundo congresso Gutenberg Internacional, e ele vai ser hoje, cedeu um pouquinho do tempo dele para que nós pudéssemos conversar e contar como é que foi toda essa trajetória. Depois de tanto estudo, de tanta coisa, o que é assim que a gente vê que é, no fundo, mais simples e que realmente funciona, que é o que ele falou bastante na abertura. Dr. Emeran, what she's asking is people that are watching us and they can see that they have some of these diseases themselves or their families, what can they do that is simple that they can put into practice to have some health in between this gut and brain interaction? What would you recommend? Well, I mean, what people can do themselves, I mean, there's some very easy things, and it's always a combination of factors that influence this interaction of our brain with the gut and the microbiome. So one is diet, a diet that is optimal for the microbes, which is a largely, not exclusively plant-based diet with naturally fermented foods. For some people that's easier than for others to have access to this. Another one is to deal with the mind. So there's mindfulness-based stress reduction, meditative techniques. There's also now apps available for gut-directed hypnosis. So this is basically treating the brain and the gut. And then there's moderate form of exercise, not the excessive exercise, not the ultramarathon or triathlon, but it's known that the extreme exercise actually causes damage to the gut, whereas moderate regular exercise contributes to the the harmonization of this interaction. So mind-directed self-help approaches, diet, moderate exercise, sleep hygiene, pay attention to that you have your 8 hours of sleep. So people that are proud when they talk how successful they are, they say they can do it in 4 hours. That's gonna, the Yes. bill for this kind of lifestyle will come at some point. But all these techniques have now been shown, they're very simple, they're inexpensive, they're simple. They have all been shown in all these mind-gut microbiome disorders have a beneficial effect, ranging all the way from cognitive decline to, IBS and inflammatory bowel disease. So going to a healthcare provider is more difficult, depends on the country. In some places in the world that this is not a common knowledge amongst the traditional healthcare system. In others, there are healthcare resources that there are clinics, there are wellness clinics. I know in the US, in California particularly, I think here in Sao Paulo we have similar possibilities. So there's a few places in the world where the healthcare system has adapted to this philosophy. Então ele colocou que existem diversos fatores no estilo de vida que podem trazer essa saúde pra gente, começando com a alimentação. Então que seria basicamente uma dieta plant-based, né? Que não é sinônimo de uma dieta necessariamente vegetariana, mas com uma quantidade maior de alimentos de origem vegetal. Então dessa forma a gente traz um cuidado para o intestino. E depois medidas que trazem saúde mental também, porque essa comunicação ela é bidirecional, né? Tanto do intestino para o cérebro quanto do cérebro para o intestino. E ele colocou
técnicas, né, baseadas em mindfulness, em meditação, que fazem com que você tenha um controle do estresse. O exercício físico, e ele ressaltou muito exercício físico moderado, né, porque se ele for muito intenso, ultramaratonas, triatlon, isso pode trazer uma piora, né, do quadro gastrointestinal, então exercício moderado. Higiene do sono, né, que é basicamente você dormir ali em média 8 horas por noite, que muitas pessoas ficam orgulhosos de dormir muito pouco para trabalhar o tempo todo, mas que isso pode ter um preço muito alto, né? Dormir 4 horas, por exemplo, para querer ficar super produtivo, talvez seja algo que não vale a pena, né? Então, integrar tudo isso. E ele colocou a questão de procurar auxílio médico, que em cada lugar do mundo está um pouco diferente, porque alguns médicos já têm essa visão, que seria talvez uma tradução livre aqui, uma medicina do estilo de vida, né? Colocar essa importância para o paciente dele se cuidar. Pra gente. Dani, ele falou muito bem sobre a necessidade de incluirmos na nossa alimentação alimentos fermentados. Sim. O que eu observo é que cada civilização no planeta tem um alimento dele fermentado. De todos que ele conhece, qual que ele elegeria assim como sendo assim o preferido dele, se ele tivesse que elencar um e se dedicar a ele para a renovação da sua microbiota? One of the things you mentioned about diet is consumption of fermented foods, but each country has a specific fermented food. It varies a lot among different countries. So if you had to choose one, do you have a favorite? You say, no, this food is best, or? So this is an interesting question that is evolving. So the first thing is, there's obviously a lot of probiotic supplements of a few well-known bifidobacteria and lactobacilli. But what's come out of recent research, it's really the naturally fermented foods. You know, they found that people that consume large amounts of kimchi and sauerkraut and kefir and yogurt, that has actually a very strong effect on the inflammatory component, on this immune component. And it's something that almost every country, as you said, has developed their own cultural habits, much more than in the United States. In the United States, it's actually a relatively new thing. But there's actually a lot of fermented foods in Germany. And when I grew up, this was sort of part of the normal, the normal, not realizing you are that. From Germany, right? Yes, I'm originally from Germany, and have grown up with a lot of those things. So the recommendation would be, wherever you live, in which country, look at the fermented foods that are available there. And it may not be that important what probiotic is in this particular fermented food, because the newest studies show that what happens in the gut of people that eat any of these fermented foods, there's an increase of bacteria they weren't there before, and they were not part of the probiotic. So somehow these fermented foods allow either bacteria that were there but in very low numbers, or from the environment to now settle in the gut. So there's an evolving field. It's not that much important, you know, what specific organism is in this fermented food product. It does something to your gut that makes the environment more attractive for health-promoting microbes, which is a very novel and interesting concept. Yes, perfect. Ele começou falando a respeito do uso de probióticos comerciais, que muitas vezes tem enriquecimento em lactobacilos, bifidobactéria, mas que o que os estudos mostram é que consumir os alimentos fermentados traz um benefício para a saúde muito maior do que consumir essas cepas isoladas. Então ele colocou vários exemplos como o kefir, o iogurte, o chucrute, né, que são consumidos em diferentes regiões, que isso pode trazer um benefício também. E um ponto muito importante que ele colocou, que talvez não é tão essencial assim, qual é a bactéria que está presente no alimento fermentado, porque a partir do momento que você consome esse alimento, ele traz uma mudança na sua microbiota que não é necessariamente aquela bactéria que estava presente no alimento. Então, que pode ser que a presença daquele alimento fermentado criou um ambiente mais favorável para bactérias que estavam presentes, por exemplo, em baixíssimas concentrações, conseguirem nesse ambiente aumentar a sua abundância, ou até alguns outros fatores. Então, que não é uma relação tão direta como eu consumo alimento fermentado e aquela bactéria vai aumentar, mas que a presença daquele alimento vai trazer uma condição intestinal mais saudável. No fim,
é o simples que todo mundo fala e que a gente repete aqui no Mais Saúde incansavelmente. Gente, um beijo e olha, tem várias entrevistas maravilhosas.